Wetso madume nako ke ya bosupa mo phatleng dikgang ke tsa Botswana Television mme re gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ntse e kopana le nna Benson Phuthego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a goroga kwa Nairobi, Kenya go tsena Phuthego ya tsa tikologo. Kgaolo ya Afrika e santse e tshwanelwa ke go dira go le gontsi go atolosa kgokelo ya motlakase. Mopagami wa tlhwatlhwa wa bommathutu Ross Branch a wetsa tikologo ya bobedi ya kgaisano ya Abu Dhabi a le mo maemong a boraro. Wetso yo ranola ka puo ya diatla o bidiwa Topo Taposa mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lenaneo le lešwa la ditlhabololo la lekgotla la ditšhaba UNDP le botlhokwa thata ka le tsamaelana le maitlamo a ditlhabololo le tebelopele ya lefatshe la Botswana. Tautona Masisi o buile se jaaka na etetswe ke mookamedi wa lekalana la ditlhabololo la lekgotla la ditšhaba mme Ahuna Ezia Khona ka ofising ya gagwe mosong ono ke ikantse khumalo ka pego. Lekgotla la ditšhaba le simoloditse lenaneo la dingwaga tse 5 le le ntsheditseng didikadike tsa madi go thusa mafatshe go kgona maitlamo a one a ditlhabololo tsa sennalaruri. Tautona Masisi ya lenaneo le tsile ka nako e siameng e lefatshe la Botswana le leng mo lebelong la go tlhabolola matshelo a batho ba lone ga mmogo le go phatsimisa itsholelo ya lone. We're very happy with the new country program as we move from the old country program that focus a lot on HIV and AIDS. And this $33 million budget for the current country program, we think will serve our needs if we remain focused to the areas because they overlap beautifully with our planning outlook and our vision. The current government wishes to carry on with what we've been doing and expand it. So it's along the lines of a knowledge economy, the entrenchment of that. And so we feel strongly that the current country program fits well with that. We have adjusted our planning cycle to be in sync with our electoral cycle. Okay. And that was the reason for the transitional plan, which was 2 years. So that we make the necessary adjustments. Gangwe le gape lekalana la ditlhabololo la lekgotla la ditšhaba la UNDP le etela mafatshe ka go farologana bogolo jang a santseng a na le dikgwetlho tsa go tokafatsa itsholelo ya tsone go tlhola gore a dira jang mo go tsa ditlhabololo mme mookamedi yo o kgatlhilwe ke mananeo a ditlhabololo le tokgamo tsa monogae. I wanted to meet the leadership of this country, including the president who I just met with, to understand what the vision is for development in this country and the strategy for achieving the Sustainable Development Goals. Botswana is one of the most peaceful countries on the continent, but also it has enjoyed successive peaceful democratic transitions. It is doing well in terms of the economy, and we wanted to understand also how Botswana's experience can also serve other countries in our South-South cooperation strategy. So the President and I spoke about some of the good practices here, both in terms of economic diplomacy, but also governance, and how we can structure services to other countries from here. But we also spoke about some of the challenges that Botswana is having and the role that UNDP and the UN system as a whole could play in supporting homegrown solutions to those challenges. Le tla ra santsa le mono mookamedi yo wa lekalana la UNDP a kopane le mekgatlho e farologaneng jaaka ya banana bomme le mengwe go sekaseka ditlhokego tsa bone le dithuso tse ba ka di neelwang. Ke ikantse khumalo Botswana Television Gaborone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a goroga jalo kwa Nairobi, Kenya maitseboeng ano go tsena Phuthego ya borataro ya lekgotla la ditšhaba ya merero ya tsa tikologo ya United Nations Environment Assembly mo bekeng eno.
Phuthego ya monongwaga e itebagantse segolobogolo le dikgang tsa merero ya tsa tikologo le go lepalepana jalo le dikgang di tshwana phetogo ya loapi ga mmogo le go tlama bana le seabe botlhe go bereka mmogo go diragatsa maitlamo magolo a tswelelopele ya sennalaruri. Baeteledipele ba mafatshe, matona, baokamedi le dikgwebo le baitseanape ka go farologana go ralala lefatshe ba solofetswe go tsena phuthego e. Tautona Dr. Masisi o solofetswe gape gore a tle a buise phuthego e mo go yone a tla aroganang dikgato tse lefatshe la Botswana le di tsereng le maitemogelo a lone mo ditsamaisong tsa tikologo le ditogamano. Tautona o tla kopana gape le molekane wa gagwe wa Kenya, Tautona Dr. William Ruto, mo maitamong a go godisa le go atolosa tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi mo go tsa temothuo. Tautona Masisi o tla etela madirelo a itebagantseng le tsa thuo a Kenya Animal Genetic Resources Center. Tona wa mafatshe a sele, tona wa molao le bagolwane bangwe ba puso ke bangwe ba ba patileng Tautona kwa Nairobi, Kenya. Fa re boela monogae, motshwarela Tautona Reslam Batsogwane a re mafatshe a borwa jwa Aforika a tlhokana le dithuso tsa madi go atolosa le go tlhabolola mafaratlhatlha a motlakase mo kgaolong e. Fa simolodisa semmuso phuthego ya bo lesome ya makgotla a laolang tsa kgotetso mo borwa jwa kgaolo ya Aforika mosong ono, Reslam Batsogwane o tlhalositse fa 40% ya batho ba kgaolo ya Aforika ka bophara ba santse ba sena motlakase. Bofelo Motsumi le Tsholofelo Tombale Kapego. E tla bo le lekgetlo la ntlha lefatshe la Botswana le tshegetsa phuthego ya bana le seabe ba kgotetso ya borwa jwa Aforika ka nako e lekgotla leo le lemogang bothata jwa go sa ikanyege le go tlhaelega motlakase mo kgaolong eno. Phuthego e tla jaana mafatshe a mekamekane le go tla ka metlhale ya go iphetlhela motlakase, segolo jang go dirisa metlhale e sa kgotlheleng loapi. As part of the subcontinent, the SADC region is still facing challenges with access to electricity and connectivity in particular. Is at a weighted average of 55%, with a mixed picture obviously, considering that some member states' access rates have reached 100%, while the lowest access rate is a paltry 13%. That's a huge disparity. It is an undisputable fact that our region needs assistance to develop energy infrastructure, and these by nature are capital intensive. I want to believe that financiers and development partners will, through the discussion of this topic, come up with ways in which access to technical finance for developing energy projects will be made easier. Through you, the chairperson of RERA, I wish to express my gratitude for the fact that our various development partners and financiers, both within the United Nations system and the private sector, are part of this conference. I'm told that you are going to have a discussion with them on financing energy projects in the region, particularly green projects. Tona wa lephata la ditswammung le kgotetso Rre Lefoko Moagi a re lentswe lefatshe leno le dira gotlhe go tlhomamisa gore batho ba lone ba bona ditlamelo tsa motlakase go botlhokwa gore mafatshe a tshwaraganwe go iphetlhela motlakase. With the increased number of vehicles on our roads comes the increased use of fossil fuels. It is therefore necessary that we transit from this undesirable state to a clean and green transport sector. Your Honor, whilst we as Botswana have committed ourselves to developing an e-mobile economy through manufacturing electric vehicles and other components and parts, it is necessary for the region to discuss its preparedness for this inevitable development. Phuthego ya malatsi a mabedi e solofetseng go tla ka ditharabololo tsa go itebaganya le seemo sa tlhaelo ya motlakase mo kgaolong eno e solofetse go wela ka moso. Bofelo Motsumi, BTV News, Gaborone. Mohumagadi wa ga Tautona Masisi a tshwaragane le lekgotla la Mac Foundation o phaketse a betse dikomiti tsa dithabololo tsa Old Naledi mo toropokgolo Gaborone metšhini e rokang le mene le didirisiwa tsa go roka tse di lopileng 15,000 pula. Fa a rola dithoto tseo mohumagadi wa ga Tautona o gateletse fa go le botlhokwa gore mongwe le mongwe a nne le seabe mo go thuseng puso go fitlhelela maitlamo a go tlhabolola matshelo a batho le gone go rotloetsa mowa wa boipelego. Ke ba diretse motlhosi Kapego.
Go abiwa ga metšhini e go ta jaana bomme ba Old Naledi ba sena go kopana go tswa ka maano a ba ka itirelang letseno ka one segolo jang ba lebile gore bontsi jwa malapa a eteletswe pele ke bomme ka jalo ba thoka go ipelega morago ga go itela kwa go mohumagadi wa ga Tautona dikomiti tsa dithabololo tsa Old Naledi jaanong di tatsa makgotla le dikomiti tsa dithabololo tse di hilweng metšhini e go ralala lehatsi leno. Mme Masisi o rotloeditse ba ba ta dirisa metšhini e go thomamisa gore e dira letseno le le tla thabollang matshelo le go tsisa dithabololo mo kgaolong ya bone. Botsadi go motšhini ba ba rokang ba dirise mo VDC go nne le dithuto tsa go roka le tla rutwa ke bone ba ithutuntsho ya tiro tsa diatla dirang dipaka tsa bana ka go builwe le tse dingwe gore go nne le tlhabololo ya bokgoni segolo thata jwa bomme le banana le go tsisa letseno. Mme le borre ba ka tsenya letsogo gore re se ka ra tlogela borre le bana ba rona ba basimane ko morago. Kgaolo ya Old Naledi e setse e gatetse pele mo go rotloetseng banne go dira ditiro tsa diata go itsenyetsa letseno mme go solofetse gore metšhini e le yone e tsweledise maiteko ao. Ke a kopa batsadi tsa dilo tse ka tlhogang di teng ka tlhogang ga o na le motšhini kwa lapeng tsa ngwana gago o roke ya go lebeletse o roke a go lebeletse ga o sena go roka o sena go rokela motho mo kgaolola borokwe o molao tsa ngwana ke go reka cabbage tsa go reka nama tsa go reka palage tsa go reka a go bone wa ntsha mo motšhining moaneng. Re tlile go ema ka dinao re dira mo go lekanyeng gore re kgone re tsenye letseno re dire khiro mo motseng wa rona re create employment re be re hele motho wa mme mo Naledi motho wa mosadi mo Naledi a le financially independent. Ke go solofetse mme Matsile ke gore ke re dimphotse o jwetse peo mo go rona rotlhe le rona ba re sa itseng go roka re tla sala re anya mo bakaulengweng ba rona re ithuta re ba re kgona ka gore thuto ga e goleng. Go thomamisa gore metšhini e ya go dirisiwa sente lephata la ithutelo ditiro le ta rutuntsha badirisi ka tiriso e lolameng. Ke badiretse motlhosi BTV News Gaborone. Tona ofisi ya ga Tautona Reka Bomoroeng o kgothaditse banana go inaakanya le tiriso ya maranyane go fetla mebereko go itshetsa le go nna le seabe mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno. Tona Moroeng o buile se kwa phuthegong ya lekgotla la bobegadikgang jwa maranyane kgotsa Botswana Online Media Association BOMA mo notoropokgolo Gaborone Maabane ke letleletswe Somolakae ka pego. Mokgatlho wa BOMA o simolotse ka ngwaga wa 2022 morago ga maitemogelo a dikgwetlho tse di pampiri le makalana a mangwe a bobegadikgang di neng di a itemogela segolobogolo ka nako ya segajaja sa bolwetse jwa COVID-19. Mo nakong ya gompieno lefatshe leno la le makalana a begang dikgang mo maranyaneng a le 30 selo se tona a reng se tswela banana mosola go nna mo dinakong jaaka mafatshe a mangwe. Bona le potential ya gore go ka rudisa itsholelo ya lehatshe la rona go ka rudisa itsholelo ya gago wena ka sebelebele ka namana ya gago o ka kgona gore botshelo ba gago bo etoge o ka kgona go iphira wa ba kgona go hira ba bangwe wa ba kgona go tokahatsa itsholelo ya gago le a ba bangwe mo go bo go ra gore itsholelo ya lehatshe la rona le na le seabe mo go boneng gore le ka hetola itsholelo ya lehatshe la rona yang mme ka tsela eo go bo go ra gore lehatshe la rona le nna botoka gona le pele. Mokgatlho wa BOMA wa arogana dikgwetlho tse dingwe tsa ba di itemogelang e le babegadikgang ba tiriso ya maranyane. Re na le challenge e re itetseng mo malokong a rona ne le gore bontsi ba bone ba ntse ba itsegela gore o itiretse page ya go ena le 100,000 likes kana followers but mme ba sa kgone go itse gore mme kana gomo this is a business. Most of them ne re tlhaela gore they've not been incorporated as companies go SIPA ya kana mo go ra gore go thata gore ha ile go rona le platform e ntseng ya e leng gore kana this is a media business. There is no how you can generate any revenue ka di advert go twa hetsu o sa dirile sa individuals o sa incorporate so rona le online media kana le bo
re batla eng kana go hapela ga mo puso. The first issue ya ka go setse go kile ga bua e leng gore le ba buile including Leneton na bua ka issue ya recognition. That is the first thing as online media say no gore se tlhoka. But this thing has been a very huge challenge in the way of go bega dikgang ka manontlhotlho e bile di le nnete go kailwe go le botlhokwa fela thata mme ka seo mokgatlho wa boma wa supa o lwa ka tsotlhe go tlhomamisa gore go nna le melao e tshwanetseng go tlhomamisa tsamaiso e maleba ya dipego tsa maranyane. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Me gare kgabolela ka lefatsheng la Kenya tona wa lepata la molao Rema Chana Chamukuni a re phutego ya etseneng kwa Nairobi Kenya ya lekalana la lekgotla la ditšhaba la tsa tikologo e fa lefatshe leno sebaka sa go dira botsalano le mafatshe a mangwe go thusa jalo go aga itsholelo e ka kgonang go emelelana le dikgwetlho tsa phetogo ya loapi. Phutego e fa mafatshe sebaka go tswa ka megopolo go baballa tikologo le go fokotsa manokonoko mo matshelong a batho. Bethany Malabe a bega a le kwa Nairobi Kenya. Lehatshe la Botswana le tsena mo phuthegong e ka maikaelelo a go ntsha lentswe mabapi le dikgang tsa tikologo mme mo godimo ga moo se ke sebaka sa go simolodisa tirisano mmogo le mahatshe kgotsa makalana a harologaneng go thusana go lwantsha dikgwetlho di tshwana go hetoga ga seemo sa loapi mo go amamegama ya itsholelo e tshwana temothuo le bojanala mme lehatshe la Botswana ga la ikega ka seo hela ka jaana puso le yone e tsweletse ka go beeletsa mo mananeong a rotloetsang tshomarelo tikologo. Basically looking for opportunities for collaboration with strategic partners, to assist us on various issues so that we deal with the issues of environment, particularly issues around climate change. We want partnerships around financing to ensure that our economy is climate resilient. And we're looking at sectors like agriculture, tourism, and water and mining. We're also looking at technical expertise to assist us with the necessary technical expertise so that we deal with issues of environmental concern. Ngwageng wa madi o simololang kgwedi e tlang, puso e segetse ga thoko madi a kana ka 1.3 billion pula go itebaganya le ditlamorago tsa go hetoga ga seemo sa loapi fa madi a heta 1 billion pula one a ta itebaganya le dipatlisiso di akaretsa dikgwetlho tsa tikologo. But we want applied research, that will assist us in formulating informed policies, so that we are able to direct our energies into issues that we know we will be able to manage. We want research around issues of agriculture, how we can make our agriculture more resilient in the face of this climate change. Mohama wa temothuo ke nngwe ya mehama e kokonelwang thata ke ditlamorago tsa go hetoga ga seemo sa loapi mme hela maiteko a go godisa mohama o a tsweletseng. We want to ensure that there is food security and we have to go out and farm, but we also need research that will allow us come up with necessary varieties of crops to plant in the face of this unfriendly climate. So we basically need to strike that balance. Thank you. Tona Chamukuni o gateletse fa go itebaganya le dikgwetlho tsa tikologo go lopa popagano ya mahatshe ka jaana go tlhoka tirisano mmogo le kamogano dikitso le boitseanape. Bethany Malabe, BTV News, Nairobi, Kenya. Wetso haile gona utsuban se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la laboraro mme ga re tswelela di falana kgotsa mabolokelo a thobo a kwa Pandamatenge a fedile ebile a emetse go bula semmuso se tlhalositswe ke mme Boikanyo Mathipa yo e leng leloko la khuduthamaga ya lekalana la Special Economic Zones Authority SEZA fa ba ne ba ile go lekola mabolokelo ao kwa kgaolong eo ya Chobe Bosheng. Kitso Temane wa bega go agwe ga mabolokelo a thopo mo Pandamatenga go simolola ka mopitlo ka ngwaga wa 2020 mme ga kgopakgopelwa ke go tlhago ga bolwetse jwa COVID-19.
mabolokelo ao a go le kwa lefelo le le hapegile la Panda Matenga le le lengwe la lefatshe le le ipelang ka lone go bolentsha dijo tsa selekanyo sa go jesa lefatshe. Board to come and see and determine how ready the project is for handover purposes, because as I said, the project is almost complete. Here it's just the finishing touches just to get the project ready for handover. As farmers come and sell grain to pump, grain goes into the silos, one at a time of the 12 silos. In total, it is 60,000 grain, tons of grain. So, traka ya deliver it into through the automated system, which silo the grain will go into. Mo dingwageng tse ntseng di feta kgang kgolo ntse le gore dikgwebo le balemi ba leke bojotlhe go thusa magamagwa tsa dijo go ntsha dijo tse di lekaneng go jesa lefatshe le go thusa mo tsamaisong ya thoba ka kakaretso. Khuduthamaga e iketeile sehuba go dira seo. So se re le kang go se dira mo Panda ke go leka gone gore re ire mo go teng di-value chain around agriculture. Go raya gore tsone di-finished products mme kana o lebelela le tsone di-finished products go raya gore le ba e leng gore ba ira packaging ba tla o ba ka tla go tla kwano ba ira packaging for bone ba e leng gore ba ira those finished products ba e leng gore ba ira printing ba kgona go direla bone ba e leng gore ba ira those finished products ebile ba invoice. Logistics around this place le one tla tshwana ke gore improve ba e leng gore yaanong ba tla o ba transporta tsone the final product tse di yang go dishopong. Balemi ba Panda Matenga ba rotloediwa go ntsha thobo e ntsi gore ba dirisa mabolokelo a thata ebile gape ba bereke ka thata go ntsha dijo tse di tla lekanang go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno. Kitso Temane, Botswana Television, Panda Matenga. Me ga re boela mono toropokgolo Gaborone go tlhatlhelela Batswana ka dikitso tse di nonofileng mo mohameng wa bojanala ke konokono mo go tlhabololeng go dira letseno le le botoka. Mogolwane kwa hoteleng ya Manobonobo ya Hilton Garden Inn mme Thobani Ndlovu o buile se jaaka hotele eo e ne e ipela dingwaga di le 5 e ntse e dira mo toropokgolo Gaborone. Hotele ya Hilton Inn e beile pele mananeo a go tlhabolola matshelo a batho mme setse e tshwaragane le bana le seabe ba akaretsa makalana a Botswana Investment Trade Center BITC le Pusha BW gareng ga mangwe mme ebile tirisano ya bone e nnile le seabe se se bonalang mo go bapatseng botoka dikgwebo tsa Batswana mono gae le kontle ga lefatshe leno. So together we believe that you can create a bright future for everybody in Botswana. At the Hilton Garden, we are dedicated to supporting the local communities and developing Botswana in the hotel industry. We have a program called Travel with Purpose, and through that umbrella, we basically come in from a skills development perspective and seeing how we can basically improve the skills of anyone who's in tourism and hospitality, and also get young children to aspire to be in hospitality and tourism and come at it at a very high level. Wetsu molotana o ke o thobisana nkutlwana sa tsa metshameko mme ke tsa kere morwarre Thato Khosimore o ha gore ha dikgang tsa metshameko ka tsela e ntseng jalo Makore Moutle. Are Dumela Benson. Are tla ke tsanela ka tlhamalo mo go tswana. Thank you. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua Thato Khosimore ka tsa metshameko tsa Botswana tonight. Pego e go setlhoeng mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch o tlotsa we ditse tekologo ya bobedi ya khaisanyo ya Abu Dhabi mo maemong a boraro. Ross Branch o feditse lebelo la dikilometara tse 327 mo nakong ya diura tse 3 le metsotso e le 21. Tikologo ya bobedi e fentswe ke Aaron May yo feditseng lebelo mo nakong ya diura tse 3 le metsotso e le 25. Hapele ga Konrad Drabowski wa Poland yo feditseng mo maemong a bobedi mo nakong ya 3 hours 18 minutes. Branch o simolotse kgaisanyo e o bokoa a fetsa tikologo ya ntlha maabane mo maemong a borataro ka anile le bothata jwa sekuta. Kgaisanyo e ya Abu Dhabi e tla wela kgwedi e tlang e tlhola gabedi.
It was a long, crazy day. I enjoyed opening. I was opening from the beginning and most of the day, so it was a lot of fun, and the experience was priceless. So yeah, had a good time out there. Really hope Michael's okay. It's not nice to see a fella rider lying on the floor like that. So my thoughts and prayers are with him. But yeah, all in all, it was a good day out in the front, and it was fun opening the dunes. There was one or two sketchy moments. Had us on the edge of our seat, literally. But yeah, we're here in one piece, feeling strong as anything, and yeah, looking forward to tomorrow. And yeah, it was like I say, this morning opening the road the whole day was priceless. It was awesome experience, and good for my training, exactly what I need. So yeah, let's keep it going for the rest of the week. Mo maitekong a bone a go godisa motshameko wa bowling go tswa kwa moding lekgotla la Botswana Bowling Association ka tshwaragano le Botswana National Sport Commission le ne le tshegeditse kgaisanyo ya lenaneo la re ba bonaga kwa toropong ya Jwaneng. Kgaisanyo e ne dirisiwa go tsebisa banana ka motshameko wa bowling le gore o siametse batho botlhe. Mogokaganyi wa lenaneo la re ba bonaga mo Jwaneng Joseph Korotse o tlhalositse fa maikaelelo a bone e le go isa motshameko wa bowling ko baneng ba dingwaga tse 6 go ya go tse 12 e bile ba le kgatlhanong le tumelo ya gore motshameko wa bowling o tshamekwa ke bahumi le banana ba dingwaga tse di kwa tlase fela. Re ikela gore re go dikolong e helle ko bohelong e le mo dikolong e anamile dikolo di kgona go computer ka botsone. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba mo bowling ga se rona pabalelo a re lekgotla la Botswana Bowling Association le rotloetsa Batswana go tsaya karolo mo motshamekong wa bowling ka mo batshameki ba one bontsi e le ba dingwaga tse di 25. We are trying to sensitize youngsters ka bowling gore people used to perceive gore bowling is an adult sport. In the good old days, it was played by white old people. But nowadays, we filled up youngsters from 9 years up. But for Babwanaha purposes, it's 6 to 12 years. Mongwe wa batsadi ba bana ba bone ba tsereng karolo mo motshamekong wa bowling Tshepa Modi a Khotla a rotloeditse bana ba gago mo bowling ka e lengwe tsela ya go ba hapa mo go seile le mekgwatlha mo go ka ba tsenya mo diphatseng. Ha ngwana a tshameka sport le wena motsadi go a go thusa ka moso ngwana o kgona ra ba bereka ka moso ngwana o kgona ra bana le boitsholo we leng gore wa itse gore ke bo botlhokegang a ruteditswe ke gone ko teng ba tshameka teng gore boitsholo bo bo siameng kejo. Pabalelo a reka jalo ba tlhokana le bana ba dingwaga tse 6 go ya go tse 12 gore motshameko o tswelele ngwaga le ngwaga. Ditlhopha di le 4 tsa mo Jwaneng di ne di phadisana kwa ba fenye ba phuphuthileng le getla ka dimpho. Makgarebeng kwane BTV Sport Jwaneng. Pego eo e re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ka dinko ya dupa ka molomo ya ja ka moto ya ya tsamaya Benson. Morore me ke go leboga thata Rosso ke tsa ke ro dira turente kwa lente era la se mulisa bukwa me solfa go re tla go kopele o tla tla ka madu arre re me mo dithapelong mopagami wa tlhwa bo matutu we tsone le thato khotsi mo re ka matameto a galela gala mo dipegong ya dikgang tsa metshameko me a re pele re kgaogana re bo gape re le go le ditlhogo tsa phirumaneng ya laboraro. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile kwa Nairobi, Kenya kwa tla tsena mphutego ya tsa tikologo ya lekgotla la ditšhaba. Kgaolo ya Aforika e santse e tshwanelwa ke go dira go le gontsi go atolosa kgokelo ya motlakase. Mo go tsa metshameko mopagami wa tlhwatlhwa wa bommathutu Ross Branch o editse tikologo ya bobedi ya kgaisano ya Abu Dhabi a le mo maemong a boraro. Boetso dikgang di lekalo phirimaneng ya gompieno ga go di hela nako gongwe gape ke yone e ya bong re kobakobane le yone mme a re ska ra lebala gore re hetole dikakanyo maikutlo maitshwaro le megopolo a re tšhentšheng re phapamise hatshe la Botswana mme mo nakong ya khutshwanyane jaaka ke tla bo ke kgagana le wena go tla bo go latela thulaganyo e hapegileng ya Conversations with Africa. Wetso la mo itse tharapana ga go le galala ga le ya go kgosi a nne kagiso.